Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jali e hoje nós teremos mais um episódio de BioShock Infinite. Dessa vez jogando os DLCs. No episódio anterior nós fizemos as batalhas de arena. Fizemos as 4 batalhas. Eu não consegui concluir todas, mas pelo menos a gente comprou um mapa de cada uma. E agora nós vamos começar a DLC Enterro no Oceano, episódio 1. Vamos começar um novo jogo. Vamos lá. Modo 1999. Eu vou fazer isso no médio, porque eu quero terminar ele rápido. Eu não tô mais preocupada em zerar o jogo no modo mais difícil, eu só quero terminar ele. Então eu vou botar ele no médio. Eu poderia botar no difícil também, não tem problema. Você não vai perder o jogo se você perder dinheiro. Mas eu vou jogar ele ali no médio só pra gente concluir de uma vez, né? Porque senão é um tal de morre, etc. Essa DLC, pelo que eu sei, ela se passa no universo paralelo. No universo paralelo onde uma fenda onde a Elizabeth é secretária dele. What do you want? How about we start with a light? Para começarmos pela luz. Então, assim, ele teve um pesadelo apenas de tudo aquilo que aconteceu em Colômbia e tal. E agora, sendo o cigarro da mulher. Ursinho e mais dinheiro. Aqui as medalhas dele quando ele lutou. Pegar dinheiro. E não entendi. E aqui é o escritório dele de investigação. Ele se passa também no universo paralelo nos anos 50. Então. Ai, caramba! Cena. Isso. Aí, ó. Elizabeth. You got a name, miss? Ah, ele acende com a mão por causa dos vigores. Aí, ó. O nome dela, Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her tied down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Ok. O que Elizabeth sabe sobre Sally? Já pilhou aqui antes dela. Já pilhou aqui o local. Então nós vamos atrás da Elizabeth. Aqui, a cidade debaixo d'água, fazendo referência ao BioShock. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. Follow me. Com certeza não. Não tem nada pra lá. Tem uns negócios pra cá. Nosso escritório fica bem ali, o escritório do What's this girl to you? Nossa, olha que maneiro. What I need from her is my business. But I know where to start looking. A cidade debaixo Something d'água. tells me a man with your particular talents could be useful. Portas fechadas. Afternoon. Boa tarde, senhor. Yes? Tipo assim, o jogo ali. All made from common clay, then Einstein would have remained a patent clerk. Ali, beber mais energia, menos item. Oh, I heard about your little friend. Such a shame.
Não que o outro jogo não se passasse numa época antiga também. Mas é que esse jogo aqui tem um contexto completamente diferente. Uma época completamente diferente à época de... Então, assim, são mundos diferentes aqui, literalmente. É moda esse vestido Elizabeth e tal. Hey, keep moving, buddy. Continue. Olha só com quem você tá falando. Tá falando com o cara. What happened to these children? What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Pois Little é. sisters? Atom factories? It's grotesque. Sim, demais. Coisa bizarra. Bizarra. Compromise? Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men Ela and tá com women, bota no Alan. You hold passarinho. yourself to that standard, you'll never be happy. Alguém tem que falar pra ela Come que on, fumar I've got não all day. leva a nada. Aí é o Big Daddy ali. Eu não conheço todos os personagens e tal. Under those suits. What you mean? Are they just some kind of machine? Eu não conheço ali os jogos e tal, mas eu sei que esse é o Big Daddy, é o personagem principal de BioShock. Well, I say you should have Desconversar to be first on a topic before you're allowed to vote on it. pra ser que ficou dinheiro. Get on with it. Do you have any idea how valuable my time is? Benevolence isn't human nature. Jornal, 1958. The meek can go ahead and inherit the earth for all I care. I'm fine Arte, right here ciência in e Rapture. indústria. He works for Ryan's security firm. I got it firsthand. Cooks a fella from the inside out. Deu pra entrar. Dewitt? The Hostic sees you, he'll toss you out on your ass again. Dá pra passar. Got some nerve showing your face around here, pal. A gente fez alguma coisa errada, hein? Ou aquilo, a gente ficou devendo trabalho pra ele. You not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. Dewitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. Dewitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Enquanto a gente consegue mexer nada aí. Então, os magias nenhuma, só consegue se mover pra frente e pra trás, e de vez em quando alguma interação. Como que a gente fez ali. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken Tartaruga. down at Surprise. Peixinhos. You were playing the tables. Olha, ó, She surprise, ela disappeared. vai. Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. Outro Big Daddy. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. Dewitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll Quem viu que a pass. gente viu, tipo, uma tigela. Refreshment, sir? Madam? We're fine, thanks. Ok. Ele desaparece e aparece. E interessante esse vigor. I went through basic with him, decent sort. Aqui tem coisa, hein? Ah, Mr. DeWitt. Back again. I was Italian. And so soon. Comprar vinho. About the
Dispersions being made about me, huh? This legal nonsense, huh? What Quer saber o que é esse tal de Eve? É a nossa energia? Nosso sais, né? Porque já que aqui, pelo jeito, a gente não chama de sais. Jogar caça-níqueis. Isso, eu tenho 3 de dinheiro. Best quit while you're ahead. Sim. Vamos lá. O que eu preciso saber? Você precisa saber apresenta a grandiosidade da senhora Bridget Tenenbaum. Uma produção... Are you in the know? Innovation and competition are what fuel rapture. But that fuel can be diluted with rumor or flat-out lies. The rumor monger asks, what are these so-called splicing side effects? Well, take a look around you. Do you see anything wrong with your neighbor? The rumor monger asks, why has Tenenbaum withdrawn from the public's eye? Dr. Tenenbaum is a scientific mind unparalleled, even in rapture. She's no doubt in her lab, toiling away at her next great innovation. I heard she was in cahoots with Fontaine. Merely slander from jealous naysayers. Remember, rapture competes through innovation, not cheap shots. Bridget Tenenbaum is a woman who represents the best of science and industry. In other words, she's a rapture gal. Now you know. Ok. Então a gente pode subir. E eu acho que é pra lá. Aqui também dá pra subir, mas acho que não é pra lugar. Essas informações. Vamos criar carteira, Brasil. Eu não morrer que a gente veio, né? A gente não veio pra cá. Olha os inscritos. Ah, da hora. Legal. Come right in. Só isso. Que lindo, velho. Violoncelo. Eu sou apaixonado por violoncelo. You got a wife? Fine. That's a contract. Então é isso. Aqui tem um telefone. Tem que subir aqui. A gente encontra o quê? Uma loja de roupas. Energia mais Eve. Tem Eve. Eve é Eve, Diário de voz. Opa, aqui tem Vox Fone é Jali. Sobre o fenômeno desconhecido, Chong observou a mais estranha coincidência no outro lado da janela. O homem com chapéu estranho experimenta a criação de Chong como plasmídio. O homem se chama Fink. Traje de roubo de propriedade. Vou mudar mais para baixo. Consigo mudar para baixo, que ótimo. Sem graça. Então, Eve ali tá escrito em dia mesmo. Sais. Bonjour, signore. Bonjour. Whenever anyone wants others to do their work, they call upon their out. Owen. Ele embaixo. Bolinhos. Opa, aqui tem mais um.
essa nick e que você precisa saber. Você precisa limpando a mancha que é Fontaine. Are you in the know? You've doubtlessly sampled products from Fontaine Futuristics. But do you know why Ryan Industries saved it? Frank Fontaine, business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristics' owner. But, a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Agora você está sabendo. Why are you wasting it? Cidade louca essa, hein? All that unpleasantness. Já entrou aqui? Galeria de artista. Just a moment. Nada aqui. Achei que a gente tinha que vir por aqui, a gente não vem. Vazio. Não é por aqui que nós temos que vir. Então, por ali mesmo, teto Mr. Dewitt. Good afternoon. We'll find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally? Private party. No entry without invitation. We'll see about that. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuffed shirt. These invitation masks he spoke of, they must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the artist struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. Those Agora stores would faz be as good a sentido place a to gente start as entrar any. nas lojas. Tem uma máscara. Parece que 3 locais podem ter recebido convites para o clube de cores. Pode escolher o seu objetivo atual na tela de objetivos. Aperte o O para ter acesso. Vou procurar na Golden Rule, procurar na Raptor ou na Artist Struggle. Eu vou entrar na primeira que eu achar. What brought you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Aqui já não dá. Aqui já não dá. Entramos na errada. Aqui. Música. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Welcome, welcome. Excuse me. Lady has some questions for you. Yes, of course. What is this piece? It's by Cohen sends those masks out in some kind of box. Lovely.
Yes. Primal, isn't it? Part of us that exists before thought, before logic, purely sensual. The finest music Must be somewhere else. touches us in places. That we never knew existed. Yes. I must go. I must go. Even one more note shall prove my undoing. Não tá nessa loja. Próxima. Any luck? Nothing. Let's find another shop. Deve estar na última, com certeza. Decided to start ringing in the new year a bit early, I see. Não, aqui. Tá. He gets that from his father. No one from my side. The great chain guides all of us. Olha, ali é uma. Poof! They're all gone. Good day to you, sir. Por aqui. You see that dish I walked in with? Aquele You give it a star brotinho. treatment, pal. That'll make it worth your while. Of course, right away. I'm interested in Pleasure. this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18-karat gold ring, fully hallmarked for Paris, 1887. Really? The center cabochon... Detalhe, Excuse todos me, os sir. That's a lot of diálogos. fine talk about a stolen ring. Todo, Gotta find Right that out of her box. coffin into todos Twilight. os You diálogos think we wouldn't notice? fazem referência ao The jogo do assurances of a grave BioShock robber are of Infinite. no interest to me. If you hand the ring back, the matter will remain Nothing. between you and me. Well, only one place left. I don't think so. Hit the bricks, you tramp! I'll see to it they hit you. Get your hands off me! Might be best if we were gone when he wakes up. Nothing? No. Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. I don't have all the flaws and drawbacks other people have. Cadê o outro local? Olha, eu tô perdida já. Ali tá o Teatro Cohen. Ali a gente foi na... Ah, não é? Aqui. Artist Struggle. Tá. Então vamos procurar se a gente acha o nome. You ever met the man? Ah, é ali. Ué. Tá difícil. Você precisa correr assim, Elizabeth? Hey, pal. You want to help out the little lady? Yes, of course. Interesting, isn't it? An original Sander Cohen. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? I don't want to open my mouth for Caramba, fiquei fear bêbada. of what foolishness Might tumble out. Would you like me to tell you? Oh, would you? Oh, I would like so much to understand. In this piece, Cohen Tô intended bêbada. to show us the struggle of great There you are, you little son then of to a bitch. breathe the sweet air of paradise. Usa máscara. See all that in that little picture? Entrar na festa. Yes. In fact, You've given me so much to think about. I feel a trifle Comer swoony. bolinho pra recuperar Would you todo mind mundo. if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Então vamos voltar ao Teatro Cohen. Good. We've located the mask. Third time's the charm. All right. It's best we head back to Cohen's. Fine piece of work back with those shopkeeps. You've got a bit of the grifter in you. For that, you can thank my father. Oh, yeah? He was a man comfortable in a variety of roles. Tudo é referência. Todos os diálogos dele são referências. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. Falar com Sander Cohen. So who is this fellow Cohen? Nossa, Some que sort of festa underworld é essa? figure? Worse. He's an artist. An artist who Pior, ele é um kidnaps artista. children. Cohen's muse is a bit more diverse.
I've seen this type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets hurt. Faz funcionar. Nossa, isso é bizarro. Ah! Não deu pra girar a câmera pra trás. O coelhinho. Credo. Dance, dance, move! E coelhinhos. Move, that's right, that's right. Be the conduit! Open yourselves to the music, to the spirit of the eternal! No. Why do you fail in this fashion? To embarrass me in front of my muse? My muse shall not be mocked. Oi, eles caramba, eu vou ter que matar coelhos. That's it, for God's sake! My muse shall not be mocked. Get them out of here. There shall be no failure os on dois my só porque ele não gostou. There's no room in rapture anymore for the artist. Tá livre. Vamos lá falar com ele. Who are you? Name's Dewitt. Is that right? My. This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, ladies? I need to ask you a few questions. Questions, yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You're more than you claim to be, little songbird. Are you not? Watch this one, Dewitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children flit, flit, flit away. I know where the girl is. And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. What? I see something in you two. Art strips away artifice. Show me who you are, and I will show you where you need to go. Cohen, you son of a bitch. Mr. Dewitt. What? Dance. Isso vai dar ruim. Come, dance. Vamos lá dançar. I shudder to think what greater price he might care to extract. Fitzpatrick! Beauty and pain. They can be no more separated than birth and blood. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Suchong. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Suchong had Sally, I'd know it. How? As I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. Dewitt. No! Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick! Pra ele tributar agora, gente. I see suffering in you. I know how to shine a light on your pain. A moth will become a butterfly.
Comprometido com e nos enviou até Sally. Agora o único caminho resta era para baixo. Ok, agora a gente vai começar a porradaria. Mr. Dewitt! Mr. DeWitt! Are you alright? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty! To an artist, they Ela are tá procurando por parent Sally. and child. E ela Cohen? julga que Sally seja filha dele. Então ela, talvez Elizabeth desse mundo paralelo, Elizabeth não seja filha dele. Ou é aquilo, ela sabe que ela é a filha dele, então ela mandou ele ir atrás da Sally, então ela se chamava Sally, não como ela se chamava Ana. Porque ele está afundando a gente. Deixa eu ter isso. Estão afundando. Fontaines, Department Fontaines. Store. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. All right, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. What's that? Burial at sea. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. Aí vai começar a porradaria. E caramba, eu tô com 3 de munição. Keep your eyes open. Só 3 de munição. Pra começar o jogo bom. Seem to be some supplies this way, Mr. DeWitt. It's Booker. What? Just call me Booker. If it's all the same to you, let's leave it at Mr. DeWitt. Caramba. Agora ele viu o que estava escrito na mão dele. 7-2. Eu acho. Ai, licença, moça, estou me atrapalhando. Aperte o botão esquerdo para disparar sua arma, aperte o botão direito para usar plasmígio. Visite o menu de opções para ver todas as opções de controle. Enquanto isso, só tem esses dois. Começar o combate logo e logo. Ou aqui é para derreter o gelo. Vamos tentar? Não derrete o gelo. Gastei plasmídio. Look up there. Let's have another look around. Perhaps we'll be able to find something to get us up and over. Could be handy. Skyhook. Skyhook? You mean the air grabber? Kids use them to ride around up on the pneumo lines. Air grabber.
Huh. Constants and variables. Constants and what? Never mind. Aí, ó, será que ela e a Elizabeth, ela sabe o que... Ela sabe das linhas do tempo, então? Porque ela falou constantes e variáveis. Esse gancho é uma constante, ele existe em qualquer linha do tempo. Goddamn grabber stuck. I want the frosted one. Get me Mr. Dewitt! Someone's coming! I want the frosted. Want it. Aqui tem cara de gelo ainda. All right, I got the grabber unjammed. Where do you go? Mr. Dewitt, look. Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trams between the 3 buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. Dewitt. It helps in situations like this. Onde a precipitação. Viver com 2. Caramba, eu quase caí. Take your time. I'm fine down here. Eu subi ali. Não vai. Tá, vamos continuar então, porque ele não faz o que eu quero. When did you come to Rapture? Oh, it was, geez, I guess around 51? No, 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. E ele paga por ter 49. auxílio. Ai, que legal. 49 for sure. Damn. You look a mess, Mr. DeWitt. Just keep your eyes open for splicers. They can do us a whole lot worse. Here, little birdies. Eat it up. Well, it's good for you, you know. I've never heard of birds that didn't like seeds. What's the matter with you? Do you think it's poison? Ela é uma inimiga? This outfit, it doesn't feel right. Should I change again? Where's the mirror? You promised never again! Ai, caramba, aquilo lá é o inimigo, não ela. Ela era inimiga. Oh, pegamos munição. Mr. DeWitt, look. Well, there's the tram. That splicer had no problem freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. I have no doubt you'll prove persuasive. Máquina de vendas, kit de produção, e munição. Vou pegar então, né? Essa é uma máquina impulso do inverno, aumento da duração do estado congelado, a tração do cavalo, jockey e possessão. Algumas sais não mudaram, mas alguns são novos. Tem coisa, hein? Point that somewhere else. Qual que era o botão que ele falou que é pra gente ver? Opções, eu não lembro mais. Ah não! Ah não, aqui teclado e mouse. É ele.
pra lá. Então vamos pra cá antes. Pilhagem sempre é interessante. Another burst pipe. Store sunk a few hundred feet beyond its specifications. More pressure, more burst pipes. A gente precisa do poder de gelo para poder congelar isso aqui. Ou seja, a gente vai ter que voltar para cá pra gente congelar aquilo e poder passar. Olha aqui na loja, não tem nada pra comprar, tipo assim, disso, né? Só isso aqui, ó, modo inverno. Ah, 225, eu não tenho dinheiro. Dá pra comprar na loja. Mr. Dewitt, look. Entendi equipamento, mas por que a gente entra aqui? Vai com o impulso do cavalo lá? An ice rink. Be good at places any to look for our new friend. Says it's on the top floor. So we go up. Damn thing's locked. Let me see that. Oh, have matters progressed so little? I could turn this with a rake pick. Done. Where'd you learn that? Oh, it's something I picked up a long time ago. Our frozen friend leaves a hell of a trail. Just let me in, okay? Fontaine, he said we're all equal down here now, all in the same boat. I just want a taste of some high-class food. Splicers. I don't think they see us. If you keep quiet, maybe you can get the drop on them. Even the odds. Yeah. Maybe even lay down a trap or two. Gasua. Uma Gasua já. Viaga de voz. Como é que o Diago de voz? Ah, mas ele tá bugado, a gente não consegue enrolar ele. Chato, a gente não consegue enrolar coisa. Diago de voz, Ryan, seu desgraçado, deixou aqui para apodrecer, é claro. Você leu o contrato, ajude a tornar Fontaine uma prisão. 10 dias, grande peso e tudo enjabrado. Logo depois dos prisioneiros serem trazidos, uma das suas torretas de merda, pá! E daí ele não consegue ver mais porque ele não mexe. Aí conseguimos 6 de munição. Vou executar agora. Veja. Aí. Ai, caramba. I've always been there for you. Stay away from me! There's no advantage with this insolent. Ai, caramba! Carambolas, perdi vida ainda.
Ali pelo ali a gente não vai conseguir entrar. Look up there. Ali tem um gancho interessante. Mais uma gásua. Mais energia. Nada no livro. E agora? Ah, tá. Então vamos entrar por aqui. Need a lockpicked. No problem. De uma coisa difícil aqui. Got it. Certo, então vamos entrar. Comeback. Just need a new agent. Speechlessness is not No uncommon. When such truth is revealed, it can be akin to the loss of a parent. Essa é uma caixa de voz que a gente não vai conseguir ler. Porque ele vai estar todo bugado. Ah, esse dá. O velho urso. Ouvir o Ryan falando costumava ser emocionante. Parasitas, isso e a exaltação do homem. Aquilo, claro, às vezes era entediante, mas o velho sabia o Ryan. Ué. São. Broken you down to nothing. Ai, fusão. This is good. Healthy. Soon you'll be in. Vou pegar desculpa. Perfect. Nossa, muito bom. Recently, I've been on something of a hiatus. Mr. Dewitt, take a look. É, como é que a gente vai matar geral? Matamos todo mundo. Como que a gente vai fazer? É, matar tudo. É assim que você faz. Don't forget, anybody offering you a hand of charity has their other hand in your pocket. Every man for himself. It's the Rapture way. Aí pegamos uma metralhadora, mas... São... Tem nada. I wonder. Certo, acabou. Vamos. Internet. I gotta get my act together. Tô ouvindo barulho aqui. You see what a success your dad is? You see how all in. I do, Betty, and it's absolutely nothing to worry Yeah, about. those old numbers sure got some high notes. But I got You'll get used to seeing a few strange sights from Só time to você? time.
Who's that? Let you and me talk! Don't seem Jake to me. I ain't no moron! Vou vir aqui pra I see cima. what you've been up to! How could you? It'll do you so much good. Of course! Tá bom. I'll wait down here. Vai deixar com dinheiro? É. Um equipamento. Dano de armamento enquanto o jogador mira. Após cada baixa bem sucedida. Mostrar comparação e chapéu básico. Claro que eu vou equipar. Mas pode comprar o poder do gelo. Loitering! Stop acting up! About me. I forbid it! A legend! Any leak is a bad one. Report any unexplained water problem. Nossa, minha vida, agora que eu vi. Eu nem tinha visto que eu tava tão mal de vida. Eu vou descer. A gente consegue comprar o poder do gelo. Eu não sei se o nosso objetivo é pra lá, alguma outra coisa assim. Mas, utilizando o poder do gelo... Coisa pra fazer. Utilizando o poder do gelo, a gente consegue fazer outras coisas. Consegue atravessar pra lá. Aí, quem sabe, acho que pra lá é o nosso objetivo. Aqui. A gente pode comprar modo inverno. Perca a tração do cavalo, acho que seria boa pra gente pegar aquilo dali, ó. Pegar aquela ali. Isso daqui, mas deve ser, ó. Só tem um equipamento. Não sei se vale tanto a pena se a gente gastar dinheiro só pra pegar o equipamento. Ah, não! Ah, que meleca! Não adianta, a gente tem que pegar a poção com o cara. Mas a gente tem que tomar o negócio pra vir pra cá antes. Que meleca! Isso aqui é caixa de munição. Aí. Munição no máximo. Que isso? Continuar essa birosca. Take your time. I'm fine down here. Gastei tanto dinheiro pra nada. Em cima tem outro inimigo. I closed for you. And now. Morreu.
is castle and should be defended as such. You should never back down to an intruder in the night, and with Ryan Industries' home defense products, you won't have to. Stand your ground. It's every man's rights. Deixa eu ver só se... Tá, é pra trás, então vamos explorar aqui mesmo. Nudismo confirmado. Acertos corpo a corpo alcançam 3 vezes mais longe, caso o dobro de dano, mas consome 20% do seu escudo. Não mesmo? Ai. Ah não, droga! Eu pego esse, eu pego o outro. Esse aqui, isso. Melhor. Mais inimigos. Se eu consigo matar um a um. Só no soquinho. Left with nothing. Even seem sane. Nothing beats your first splice. From there, it's all downhill. The frozen frosties, the jockeys who will hand you 1,000 volts as soon as look at you. You sound sympathetic. They wouldn't be the first sons of bitches who found an answer at the bottom of a bottle. But once you see them go all weak at the knees at the sight of a little sister and all her Adam, they cut a less sympathetic figure. Gostaria que o jogo salvasse, só para eu poder me sentir mais feliz. Salvar agora. Salvou, isso mesmo. Então, já que ele salvou, eu vou encerrar... Opa. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, joinha e até o próximo episódio de Burial. Eu esqueci o nome da DLC, mas é uma DLC do BioShock Infinite. Então, e até o próximo episódio.